Oh ja. Oké. Oh, sorry. Ik zend mijn eigen hand achter toe. Ja! Nog een keer. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ik kan het niet besluiten. Ja! Ze heeft het gewoon. Oh, we hebben een winnaar. Oh, ik moet even in de oven gaan kijken. Ja, by the way. Hoe het daar nou gaat. Lights in my face, I'm losing track of every tongue that I taste. It's like the whole world is upside down. Can't even tell if this is real right now. Heads in the sky, we're gonna fly around with flames. Lieve Edith en Geeske, daar zitten we dan. 10 uur in de auto op weg naar het gelukkigste land van de wereld, Denemarken. De Denen schijnen een soort toverwoord te hebben. Hygge noemen ze het. Hygge is hun cultuur. Het zit in hun DNA vervlochten. En na deze reis zouden wij dus moeten weten hoe we onszelf gelukkiger kunnen maken. Maken ja, want ik denk dat geluk maakbaar is. Dat het een soort ritme is dat je kan ontcijferen. Voor mij is geluk een emotie. En emoties kan je uitschakelen. Geluk dus ook. Ik vind het een relatief begrip. Want we leven ons hele leven wel iets na. Liefde, vertrouwen, hoop, tevredenheid, vrede, maar ook veiligheid. Allerlei dingen waarop geluk gebouwd is. Ik vraag me af of je verslaafd kan zijn aan geluk en daardoor steeds meer zou willen. Maar waarom zouden we eigenlijk nog zoeken naar geluk? Wanneer je het niet vindt, word je alleen maar ongelukkiger. Ik wil jullie 1 ding meegeven voor tijdens en na deze reis. Omdat we constant aan het gelukkig maken van anderen denken, schiet het er bij jezelf wel eens bij in. Maar vergeet vooral jezelf niet gelukkig te maken. Want uiteindelijk zijn we allemaal individuen. Can we ask you a question? Yeah. Can we sit with you? Ja. We noticed you because it's really typical. We see a lot of people just hanging around the street and just with a beer and a cigarette, just chilling. But you look very happy. But how do you experience life here in Denmark, in Copenhagen? Are you happy? Yeah, sometimes. Yeah. Of course we're happy, but sometimes when it looks like you're really happy and everything is good around you, you still have some troubles inside, you know. You will still have maybe a bad relationship or bad parents or bad studying or anything like that. Start to say to yourself that you're not happy because everything around you is so good. We have free education, we have good family systems, we have everything. Yeah. But when you have that, you will still have some troubles and still have some things that won't be good. Yeah. So maybe sometimes it's hard to say to yourself that it's okay not to have a good time or not to have a good relationship. Yeah. Exactly. So we're not happy all the time, and it's not like we're just. It's so funny because I have traveled a lot, and we always say this like, yeah, I'm from Denmark, you know, the most happy nation in the whole world. And people are like, and then I feel like, okay, now I need to smile because I'm from the happy nation, and it's not like that. We can have like really bad days and really bad periods and like fuck school and everything like everybody else. No. And what about Ruga? Hygge. What's for you, Huga? Is this Huga? Yeah, Yeah, right now it's quite cold, right? So Yeah. but it's still hyggligt. But Hyggligt? yeah, I don't know. I think I have a little bit ambivalent about the names in Hygge, because it's sadly because I think that everyone has it. Is like. I think it's like more like coziness, or you know, we have that word also in Holland. Yeah. Gezellig. Ja. Nou, er det med D til sidst? Nej, det er fint, hvis vi Det må det være. Nær.
means like something is close to you. Yeah. And where is like if something has a value to you. Is that a value? It means something to you. Yeah. Yeah. So it's like close and something means something to you. Yeah. So like sitting here, we are close to each other, and it means something to you. So you want to be right here. It's not even easy. I think a lot of people has a problem with this because they're so busy all the time. Like it's really hard for them to be in a situation and then be there. Yeah. Like maybe they're physical in the situation, but in their mentally, they're not really there. Du siger det, så spiller jeg. Happiness means nærvær for us. When we look at why some people are happier than others, we can see that 3 categories matter. Those categories: genetics, policies, and our behavior. The same way, those 3 categories also matter when we look at health. Why do some people live to see 100 and why do some people only live to see 50? Genetics matter. We're born more or less healthy. The policies or the cities we live in matter. The level of pollution in Rotterdam or Copenhagen matters. And then the behavior we have. Do we smoke, exercise, what kind of diet do we have? And when it comes to happiness, it's the same 3 categories. We're born more or less happy. The policies we live under, our abilities to pursue the life we want to live matters, and then the choices we make on an everyday basis. I think what in Denmark works is the policies and the behavior that those policies impact. We see a lot of facilities like the saunas and the hot tubs. Do you think that also matters when we look at the facilities a certain country gives to their citizens? Yeah, definitely, and that's the relationship between the 2 categories we talked about before: the policies or the frameworks, or the cities, the conditions, the facilities, and our behavior. I mean, we are shaped by our cities. We are shaped by our policies. This is called a harbor bath. Yeah. And I think the sauna winter bathing thing is kind of... It started 5 years ago, I think. Yeah. Oh, and the really? harbor bath is maybe 15 years old. Yeah. And they have these all across Copenhagen, but not with the winter things. Oh yeah. That's only With the saunas. 2 places. Yeah. But they have them all over Copenhagen where there's water. So you take the bath you can do it however you like, but cool. How I don't normally do it, I always go first down the water, then in the sauna, water, and home. Is it free? no, Oh. but it's not Almost. very expensive. Oh. It's 400 Danish kroner a year cool. to be a member. Okay. So Is And this then typical hygge for you? a difficult what? Hygge? No. I mean, it's nice because you don't ever, I mean, if it's grey like today, you don't get much out, but this is a good excuse to actually do something outside. Yeah. And just like, if you do it with people, you have a chat. Oh, nice. And drink wine and good food and So that's yeah, that's hygge for us, I guess. So that's gonna be nice later on. Cool. But this is I don't nice. know. Yeah, this is a good way to wake up in the morning. So, Enjoy! Thank you. yeah, maybe. Okay. Yeah, thank you. You should try it one time. Yeah, we would like to. There was a study 3 years ago by 2 British economists that looked at the impact on genetics, on happiness or well-being. There is a gene mutation that makes it harder for some people to uptake something called serotonin, which affects your mood. And apparently Danes have that mutation to a lesser degree. So fewer people have trouble taking serotonin, according to this study. Then what they looked at was genetic profiles in Europe. The closer they are to the Danish profile,
the higher was the average happiness level within that population. What is hygge for you? I think for me it's mostly about being around my friends, like either playing games and like eating good food, maybe drinking a beer, wine, talking. Definitely hygge is also something that you choose to do it. And I think that's like it means a lot to a lot of Danish people that you decide we need to hygge now, we need to relax, we need to be non-stressed and just hang out with our friends or our family and enjoy being together. That's definitely a big part of what hygge is, I think. Can you understand why Denmark is called that? Yeah, we have great social security and we have you get help if you get sick and you can't work, or if you're pregnant and feel safe, you won't fall through the cracks if anything happens to you, which is nice. I think that does a lot. This means happiness is to be around someone you like. That's it. The Nordic welfare state, or the Danish welfare model, is really good at reducing extreme unhappiness. We focus on the bottom, we try to elevate the bottom, and that brings up the average. And because these rankings are based on averages, that's why we come out on top. So you can say Denmark is the happiest country in the world, or you could say we're the least unhappy, because we bring up the bottom. And when it comes to healthcare, when it comes to schools, that is also the strategy there. What works in Denmark is we've taken the value out of money in some way. I've experienced in some societies, quality of life costs money. And of course, you can also buy quality of life with money in Denmark. You can go to Noma, it's very nice. But I think for the majority part of it, quality of life doesn't cost the same here as it does in very unequal societies. And I think that is what works well. When you look at the Transparency International Index, Transparency International is an organization that looks at corruption. The Nordic countries and Denmark are at the bottom of perceived corruption in different countries. Holland is also at the very low end. So there is a lot of trust towards the political system, towards the judiciary system, towards politicians. Of course, we also have bad apples. Of course, there's also corruption in Denmark, but from an international point of view, there's relatively little of it. And I think that is also the reason why there's so much public support for the high level of taxation that we do have. I think the average level of taxation is around 50% of our income, but 9 out of 10 Danes will say they're happily paying their taxes. And the reason for that is, I think there's a recognition among the Danes that we get a lot of quality of life in return from paying into the common pool. I'm going to write something because I think we've gotten it wrong earlier, because we talk about the pursuit of happiness, but I think what we should be talking about instead is the happiness of pursuit. I'd rather turn it around. Instead of striving to be happy and continually seeking happiness that way, I think we should pursue something else, pursue meaning, and I think that will
actually lead to more happiness than the way we've been doing it so far. Hoe meer wij ons tijdens deze reis bewust zijn van hygge, hoe lastiger ik het vind om het begrip geluk te omschrijven. Voor sommigen bestaat geluk uit gezellige situaties die je met anderen deelt. Voor anderen betekent geluk dat je gezond bent of een dak boven je hoofd hebt. Het kan een doel zijn dat je behaalt, maar misschien is geluk ook wel het behouden van iets dat je al hebt. Op dit moment besef ik me dat geluk misschien wel dichterbij is dan we denken, maar voor iedereen verschillend kan zijn. Ik ben bijvoorbeeld gelukkig met wat ik heb, met wie ik om me heen heb en wat ik doe. Ik ben gelukkig als ik met jullie rondloop door deze stad, bijzondere mensen ontmoet en mooie momenten verzamel. Geluksmomenten. Ik geloof niet dat geluk afhankelijk is van een vaste waarde. Ik denk dat iedereen zelf kan bepalen wanneer je geluk toelaat in je leven, ook als het even minder gaat. Zonder negatief heb je geen positief en zonder arm heb je geen rijk. En ik denk dat voor geluk ook geldt dat het niet kan bestaan zonder de minder leuke dingen in het leven. En misschien maakt dat de mooie momenten juist alleen maar mooier. Kijk eens! We hebben een ontzettend lekkere gezonde lunchnot. De schaal is heet, kijk uit. Lekker. Hygge staat natuurlijk ook voor gezelligheid, maar ook voor geluksgevoel. En ik vind, dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste in het leven. Dat je geluksmomentjes hebt. Ja. En dat je die koestert en dat je die ook opzoekt. Van waar wordt iemand gelukkig van? Nou, er zijn heel veel mensen die weten niet meer zo goed hoe ze het gezellig moeten maken. En daarom heb ik er een boek over geschreven. Om eigenlijk een soort lifestyleboek, een soort ideeënbundel van, nou ja, waar kun je het gezellig mee maken? En dus voor iedereen is dat een andere manier. Maar toen u dus ontdekte dat Hygge eigenlijk best wel veel gemeen had met Nederland, want u zei, ik zag dat ze fietsen, ik zag dat ze dit deden, ik zag dat ze dat deden. Ja. Dacht u dan niet gelijk, maar dat is toch hetgeen wat wij in Nederland ook doen? Ja, dat was juist wat ik heel erg dacht, dat is wat we heel erg doen. Maar het wordt niet meer zo gewaardeerd als... niet bij stilgestaan. Niet bij stil, dat bedoel ik. Maar is er dan überhaupt een verschil eigenlijk tussen hygge en gezelligheid? Maar hygge is, wat ik heb begrepen, staat niet alleen maar voor het gezellig hebben met andere mensen. Dat is ook wel heel erg dat ze lekker met voor de open haard gaan met hun zelfgebreide sloffen en lekker binnen. Het is wel weer iets voor winterse momenten. Dus dat ze lekker naar buiten gaan, ook vuurkorven of ergens een drankje nemen. Dat hebben ze ook, van die warme baden. Ja, dat doen ze ook heel veel. Ja. En dat doen ze natuurlijk wel ook met vrienden en familie samen. Ze gaan niet in een eentje ergens zitten drinken. Dat is ook niet hun vorm van gezelligheid. Nee. Ze doen het ook echt wel met andere mensen samen. Wat wel bekend is over Denemarken, dus in dit geval, is dat ze zijn heel gelukkig en ze staan voor gezelligheid, maar die gezelligheid is wel met Denen onder elkaar. En die is niet met anderen. Dit is mijn boek. Dat is perfect. Ik zit eigenlijk altijd dat is top. Ik zit eigenlijk altijd hier zo met boek lekker te lezen op televisie, als ik überhaupt wat kijk. Geef je Delfts blauwe tegeltje, het befaamde tegel. Nou, leuk. Wat ik heel belangrijk vind, is dat je geniet van je geluksmomentjes. Nou, we hebben het net uitgebreid over onze geluksmomenten gehad. En ik denk dat zo'n moment als vandaag eigenlijk al lekker appeltaart etend en spelletjes spelen, nou ja, daar word ik wel gelukkig van. How many people did you interview so far? So far, 2 girls. Tomorrow we are going to the Happiness Institute. And you heard about that, the Happiness Institute? Is there a Happiness Institute? Yes. You know, Denmark is the #1 happiest place in the world. No, I don't know. I think you don't feel like that? No, you don't? I think it's a very marketing stuff. Yeah? Yeah. Because it depends what is happiness. Happiness is not just about having money in your pocket, but happiness is also, if you were speaking about a welfare system, yes, they are really advanced, but happiness, I think some people maybe in the sunny country in the south of Italy, they can really chill out and they can really be with their family and have nice food and they have like enough money to survive. I think that you can grow happiness there.
it's more like a bohemian way of thinking, but I think it's Do you mean possible. the Italian way is the... No, not Italian way, but if you don't live following the rule of our society, if you follow the rules that you create for yourself, I think every place can be the happiest place in your world. But that's, for example, in Denmark, if you are not integrated in the system, it's very hard to make a living out of it, and it's very hard to find a place, for example, in Copenhagen. But for example, from my experience, I was living in Netherlands for 3 years, and I was very, very lucky. Where did you come from? I come from Italy. And why did you leave? Why did you leave? Because I study music, and I really wanna try to develop myself. And now I'm here and I'm doing my master. Do you feel like the way of living is better than in the Netherlands? There is a differentiation between my personal, individual point of view and what I perceive from the outside. But if you look... If I was just to my own individual, I think in Netherlands I was very lucky, and I find like a nice place to live, and I find a good balance between working and studying and having my own place. Here I had like extreme stress and tension in trying to find a place and try to find a job, especially because being foreigner in Denmark is complicated, because there's not I don't have any network, and since also Danish people, they have a strong welfare system, they have like a very small community around them. Like a person, they have like maybe some members of the family and some small friend. In Italy, the differentiation is that in Italy we all know that we are fucked up. So we are just grow connection each other, because if I don't have a job, tomorrow I go to my mama or I go to my friends. And here, if you don't have a job, you're gonna get some money. So the mother is the state, is the Mama Denmark that gives money, and it's kind of easy to live if you are Danish, because there is money of Mama Denmark, because they pay a big deal amount of taxes. So it's that's true. But the thing that I was looking for work, but not specialized job, they are all going to Danish person. Oh, really? Like if you don't know anyone, for example, if I want to be a waiter, if I don't speak Danish, you're done. If I want to just make any non-specialized job and there is a Danish person, it's a Danish person first. I came here a little bit in a naive way, because I can adapt myself very easily to the situation. But here was very extreme, and everything is more expensive than the rest of the Europe that I know. And I also came here with a sort of very healthy and spontaneous lightness in myself, but I had to face with the reality that was much more harsh than what I expected. And it is my job. It is my job. I'm making pasta. Happiness for me is balance. So I create this flower with 4 petals, and and in the center is a circle and there's a square around, like for protection. And in the center represent the symbol of the self, of the individuation. Because for me, happiness is not. It's just a part that is in everything. There is also sadness, and there is no sadness, and there is no happiness. Just individually, they are living together. Als je in Denemarken bent en je ziet, het lijkt heel erg op Nederland, het lijkt heel erg op de rest van West-Europa. En op een of andere manier zijn er toch allerlei dingen die dan niet hetzelfde zijn, waarvan je denkt van, hoe komt dat nou eigenlijk? Ik zou bijna zeggen, elke cultuur, ik heb het niet zo graag over landen, maar elke cultuur die kiest zijn eigen zwaartepunten. In de ene cultuur zal het zwaartepunt zijn dat je graag wilt dat er een nieuwe generatie opgroeit
met alle mogelijkheden die de samenleving te bieden heeft. Dus bijvoorbeeld gratis onderwijs. In Scandinavië over het algemeen is dat zo. Het is veel beter geregeld wat dat betreft dan in Nederland. Daar staat weer tegenover dat de overheid zich veel nadrukkelijker bemoeit. Bijvoorbeeld met de universiteiten, met het hoger onderwijs. Ze veel duidelijker zeggen, er mogen zoveel mensen dit studeren, zoveel mensen dat studeren. Dat gaat zelfs zover dat ze kunnen voorschrijven dat er niet meer dan 60 zieke verpleegsters mogen worden opgeleid in een bepaalde hogeschool. Of zoveel ergotherapeuten. Omdat ze niet willen dat mensen worden opgeleid en vervolgens geen baan krijgen. En in die zin is Nederland een liberaler land. Dat je minder voorgeschreven krijgt en meer zelf kan kiezen. Terwijl in Scandinavië, dus vind ik, de overheid heel vaak heel goed herinnerd wordt aan het feit dat zij er zijn voor de burgers en niet omgekeerd. Ik heb opgeschreven think zelf, oftewel denk zelf. Ik wil graag dat mensen leren zelf denken. Daarvoor werk ik ook aan een universiteit om mensen te leren om zelf na te denken en niet alles maar zo over te nemen. Dus be yourself, think self. En tegelijkertijd is het ook voor mij zelf een soort motto van dat ik gelukkig word van het zelf mogen denken wat ik wil denken en steeds weer verder kom daarin en weer nieuwe dingen leer en daar ook weer over na kan denken. Ik heb ooit gelezen dat geluk voor 40% wordt bepaald door hoe je naar je leven kijkt. Ik kan gaan en staan waar ik wil. Ik heb geen angst voor het nu, ook niet voor morgen. Ik kan zinvolle relaties opbouwen. Ik kan vertrouwen geven en nemen. Ik kan iets creëren wat zinvol voelt. Als we dit in balans houden, blijven we gelukkig. 40% is veel. Dat deel van geluk is niet afhankelijk van onze omstandigheden, burgerlijke status of genen. Wij hebben invloed op dat deel van ons geluk. We hebben de controle over ons geluk, voor in ieder geval 40%. De kunst is om de resterende 60% in ons leven te houden. Ik denk dat wij daarin veel van de Denen hebben geleerd. We hebben tijdens deze reis geleerd dat onze mate van geluk ook samenhangt met de omgeving waarin we ons bevinden, het land waar we wonen, dat welvaartssysteem en de politiek. Hoe ongrijpbaar en subjectief geluk ook is, we willen het allemaal worden, zijn en blijven.